Okay. Hi, everyone. Good afternoon, and sincere apologies for the slight delay. We apologize for this. We had a bit of a tiny technical glitch, which has been resolved now. You are welcome, participants from Kenya, from South Africa, from Nigeria, and of course, from Kenya. And I'd like to say congratulations to everyone shortlisted to participate in the training. We are really excited for you, and we hope that you have started your training. You're getting the right learnings, the right skill sets to, scale and launch your business when you eventually get to the end of the program and you're funded. So again, welcome. So we don't waste so much time, I will quickly introduce everyone on the call so we can move straight into the agenda for the day. My name remains Ibuku Odurinde. I'm the Entrepreneurship Program Manager. And on the call with me is Mr. Joshua Okori, is our Director of Operations at the Tony Elumelu Foundation, and will be facilitating this particular masterclass, how to develop a cohesive business plan. He has experience as a business expert, and he will give you all the knowledge and all the necessary learnings you need to move your business to the right direction and also develop a cohesive business plan. Also on the call is Foko Rollins. Foko Rollins remains our ever committed mentor and has been supporting us for over 5 years on the program, if not more than 5 years. He has been doing a lot in terms of, volunteering for translations, also supporting, entrepreneurs in Cameroon. So again, you're welcome, Foko. And then we have Adora Okoli, who is our entrepreneurship programs executive. Again, she's going to be supporting us today while we take the masterclass, and we're going to be taking questions and answers after the masterclass session. So I'll quickly hand over to Mr. Joshua Okori so we can start the agenda of the day and start the session for the day. Over to you, Mr. Joshua Okori. You're welcome. And there again, just before Mr. Joshua takes on the session, Foko is going to be supporting with French translation. So we're not going to leave our fellow entrepreneurs from Senegal stranded. So we're going to have translations to French. So you're carried along and you get the right learnings from this particular masterclass. Thank you again and welcome everyone. Over to you, Mr. Joshua. Thank you. Thank you, Ibuku. Good afternoon, everyone. Good afternoon from Lagos.
It's a privilege to be here today to join in our crusade of changing the African narrative by raising a new generation of business leaders who will not just be interested in profitability, but will be mindful of how what they do impacts the environment. So it is, I take it as a great privilege to be supporting in this process. So today we'll be going through what you need to know when you are preparing your business plan. So I will be taking you through this session and be having a deep dive in each of the components of a comprehensive business plan. And thereafter, if there are questions, I will take them. Once again, you're welcome. Fogo. Bienvenue tout le monde, une fois de plus à cette formation. Nous vous remercions d'être à l'écoute et nous vous félicitons d'avoir été présélectionné pour la suite. Donc, bienvenue dans les différents pays, Afrique du Sud, Kenya, Nigeria, Sénégal et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur comment faire un business plan cohérent. Et pour vous servir, vous avez Joshua Okori, qui est un facilitateur, expert en business plan. Vous avez, comme d'habitude, Ibukun et Adaora, plus moi-même qui va en français. Merci. Over to you. Thank you. Thank you very much, Fogo. Today, the flow of the masterclass, we look at what is an executive summary. We are talking about business plan. What is, go to the introduction. What information do we provide under that? Then we'll talk about product or service as the case may be. We look at industry and market analysis. We look at competition. Are there other people doing what you plan to do? What is SWOT analysis? We'll also consider that. We will talk about operations plan, marketing plan. We look at the management. What is it about the organizational structure? What would an investor be looking out for when we are talking about management? Then I will give a bit of a highlight of what a financial plan is, although there will be a session on financial planning, but I'll give you a bit of a summary or highlight of what it is, so that when you now go in details, you will have this high-level information at the back of your mind while you look at the details. And that will be it. I will be ready to respond to your questions. Over to you, Fogo. Donc, au menu ce jour, nous allons voir les différentes parties d'un business plan, à commencer en 1 par le sommaire exécutif. À la suite, nous verrons ce qu'on met dans l'introduction d'un business plan. Puis, en 3e position, on verra la partie produit et services. Puis, suivra la 5e position, nous verrons la concurrence. Suivra en 6 l'analyse des forces, faiblesses, menaces, opportunités qu'on appelle généralement l'analyse SWOT. Puis, on verra en 7e position ce qu'on met dans un plan des opérations avant de procéder à la revue du plan marketing, ensuite la gestion, et en 10e position, on fera les projections financières, malgré le fait qu'il y aura un masterclass spécial qui parlera uniquement des projections financières. Et pour finir, on vous dira ce qu'on peut souvent mettre en annexe d'un business plan. Over to you. Thank you, Fogo. An executive summary. It is what the name suggests, executive summary. Executives do not have time
to go through maybe a 13, 14, 15, or 20-page business plan. So the executive summary is what gives them an idea of what is inside the business plan. So generally, as a general rule, executive summary shouldn't exceed 2 pages. And in that 2 pages, the executive summary should be able to communicate what the business is all about, what is unique about the product or service that you're offering. The executive summary should highlight the financial plan, and in it should state why the business is profitable. The executive summary should show the positive impact that the business will make in the community. Amongst others, the executive plan should also highlight the target market, unique service or selling proposition. What the executive summary does is that it gives an overview of what the business is all about, the people who are promoting it, what is required to make it success. So when somebody looks at an executive summary, he should be able to make a fair judgment of what the business is all about. So that's why it's important that the executive summary is very clear and concise. Executive summary is the last document to be written when you're preparing business plan. You would have finished all the aspects of the business plan, then you will now write the executive summary. So take note, it's not the first thing you do, it's the last thing you do when you're preparing the business plan. Over to you, Foko. Le sommaire exécutif est la dernière chose que vous devez faire dans votre business plan. Et pour cela, il est une image qui donne une représentation globale. Et en principe, il ne devait pas être sur plus de 2 pages. À ce propos, il doit contenir votre proposition unique de produit ou de service. Il doit donner un aperçu des plans financiers en indiquant en quoi est-ce que votre business plan ou votre affaire est rentable. Le business plan aussi doit pouvoir indiquer les impacts positifs que votre affaire apporte au sein de la communauté. Et pour finir, il doit indiquer la cible que vous recherchez à travers votre produit et l'unique proposition que vous faites afin de pouvoir capturer cette cible. Donc, retenez, le business plan, c'est la dernière chose qu'on fait lorsqu'on a fini de faire son business plan. Donc, on le fait en dernière position. Over to you. Thank you, Foko. So we'll now go into the components of a comprehensive business plan. The next thing we'll be talking about is the introduction. Before I go into the introduction, let me also explain here, because I'm aware there are some persons who haven't taken are not, their businesses are not in green, but they are likely to pivot into green. There are also persons here who had not taken the business management training, which they will do before they do the green entrepreneurship training program. What is a green business, or who is a green entrepreneur? A green business is simply an enterprise that has significant lower impact in the environment. Significant lower impact. So it is a business that takes into cognizance the environment, how to renew the environment. And there are different aspects of it. For instance, our friends from Kenya are focusing just in one aspect, waste management. And waste management is just one aspect of green sector, green economy. So there are other aspects
entrepreneurs from Nigeria, South Africa, Senegal will be focusing on the broader green economy, while our entrepreneurs from Kenya will be focusing on waste management. And when you talk about waste management, it's broad. You have solid waste management services. That's some of the businesses you can do there. You have wastewater services. You have integrated solid waste services. You have e-waste. There are several services or waste services you can provide under waste management. So I will let Foucault talk briefly about this before we go into the introduction. Foucault. Oui, donc pour ce qui concerne l'introduction d'un business plan, ça donne un aperçu global de votre entreprise, les différents propriétaires de l'entreprise et surtout le niveau auquel se trouve votre entreprise, soit à la phase d'idée, soit à la phase de croissance, soit à la phase de maturité. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que les entrepreneurs du Kenya, l'orientation qu'on donne pour ce programme, c'est qu'ils doivent intervenir uniquement sur la gestion des déchets. Donc, déjà, il faut dire que cette formation concerne l'entrepreneuriat vert et ils ne peuvent la suivre que ceux qui ont d'abord fait la formation générale en affaires de la Fondation Tony Lemelo. Donc, ceci étant dit, le Kenya doit se concentrer sur l'entrepreneuriat vert, mais la gestion des déchets. Par contre, les autres pays peuvent intervenir de façon globale sur tout ce qui est entrepreneuriat vert et on peut vous garantir, c'est large. Même simplement la gestion des déchets peut intégrer le traitement des eaux usées, ça peut intégrer le traitement de la gestion des solides, la gestion des plastiques et ainsi de suite. Donc, c'est un domaine suffisamment large. Over to you. Okay, thank you, Foucault. So when you get to start your business plan, the first thing you'll be required to do is to write the introduction. Under the introduction, you have a section that will speak to the business and the stage of the business. What the investor will want to see there is the overview of your business. If you have a registered company, overview of the company of what it is. But if you do not have, if you don't have a registered company, not a problem. Give us an overview of the business. If it's registered, you speak to the ownership structure, because we also reckon here that if you have a partner, your partner's consent will be required at some point. So it would be nice also to state that here. However, what is important is to let us know the stage of the business. Is it an idea stage? Definitely, if it's an idea stage, you may not have done business registration. Is it at infancy? You're just, entering the market. Is it at the growth stage? Or is it matured now? Which stage is the business or the business you're doing? And when you have talked about that, is also you also talk about where the business is located. Are there people who are there dependencies to the business? You also mentioned it. The next thing an investor would like to see is what you stand for. What is your long-term goal? State it in your vision statement. Captures your long-term goal. Some people will tell you by 2030, I want to be the leading waste management entrepreneur service provider in Kenya, for instance. This is ambitious, but that's how you capture a long-term goal. The next thing the investor would like to see is, why are you in existence? What's your reason for existing? What's your purpose? That is also, you capture that in your mission statement. Mission statement lets people know why you are in business.
And the next thing an investor will want to see in your business plan is your business objectives. Every venture has objective it seeks to achieve. What are they? And objectives must be measurable. It must be specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. In the same way your long-term goal is time-bound, your objectives also must be time-bound. So that's why we say these objectives must be smart, must be specific, must be measurable, it must be achievable, must be realistic, it must be time-bound. So you state that clearly. For instance, someone in Kenya who is in waste management could say one of his objectives, it will be to reduce carbon emission in Mombasa. Lower, maybe if there's a place like downtown Mombasa, he can say his target is to lower carbon emission in downtown Mombasa. That's an objective. It is specific. They can go further down to identify what it is now and what he wants it to be in 5 years, in 3 years, in 10 years. That's a specific, that's a measurable objective. The other thing that should be in this section of the business plan is your value proposition. Why do you want people to talk to you? Why do you want people to patronize you? Who is your target market and what expectation, what benefits would they get patronizing you? Exchanging their money for your product or your service. You state it here. It has to be compelling to make them want to speak to you. So your value proposition, what do you promise to deliver? What are the benefits that anyone coming to you will get? So these are some of the things you put in the introduction, and try as much as you can to do a bit of research and make references to data to back up your value proposition. The data makes it more measurable. Thank you. Over to you, Foko. Thank you, Mr. Okori. Donc, pour ce qui est de l'introduction de votre business plan, comme on l'a dit tout à l'heure, vous devez commencer par décrire votre affaire en donnant un aperçu de la société, en indiquant qui sont vos partenaires et les propriétaires de l'entreprise. Et on vous a signalé que si votre entreprise est une société et que vous avez d'autres co-associés ou des actionnaires, il y a une lettre d'autorisation de leur part que vous devez envoyer à la fondation, au cas où vous n'êtes pas le seul propriétaire de votre entreprise. Donc, vous devez aussi indiquer dans cette page introductive, dans cette section introductive, à quel niveau se trouve votre business. Tout à l'heure, on est revenu dessus. Il est bien clair que si votre entreprise existe déjà, vous devez avoir un registre de commerce. Mais si ça n'existe pas, si ce n'est qu'à la phase d'idée, vous devez simplement indiquer comment vous ferez pour l'avoir. Donc, deuxième chose, c'est la vision et la mission de l'entreprise que vous devez déclarer dans l'introduction du business plan. Et la vision ici doit être quelque chose qui tient sur le long terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous pousse à mettre en place votre idée d'entreprise, quelles sont les perspectives à très long terme que vous voulez apporter au sein de votre communauté. Et bien évidemment, les missions, ça sera la façon d'exécuter cette vision et de dire exactement la raison d'être de votre entreprise. Donc, à côté de ça, vous devez aussi indiquer les objectifs de votre affaire, de votre entreprise. Et ces objectifs doivent être SMART. Ça veut dire que c'est des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont réalistes et qui tiennent dans une durée bien déterminée, dans un temps bien déterminé. Donc, et pour finir, vous devez aussi indiquer quelle est la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que votre entreprise ou votre idée d'entreprise apporte au sein de la communauté en tant que bénéfice. Comment est-ce que vous faites pour
pour délivrer cette prestation ou ces bénéfices au point de permettre à votre marché cible d'avoir une valeur ajoutée et de pouvoir soutenir votre entreprise en tant que client ou consommateur. Over to you. Thank you, Foko. Thank you very much. So once you have prepared, you have written the introduction and talking about, the next thing you will require to do is to show your investors what you're offering, whether it's a product or a service. Now, under this section, you will describe the product you'll be offering, and are there problems you've identified in your community to solve? Or is there an existing product you're remodeling, or there's a solution that is offered, but you are now inventively seeking to deliver that solution in a new and better way? That's what we will talk about here. For green economy, we need to be very clear, because there are different aspects of green. We need to be very clear on what we want to stay, the solution or service or product we are offering. For Kenya, that is waste management. We also need to be very clear to speak to the specific. Is it solid waste? Is it water waste? Is it e-waste? We also be specific and tell the investor why your solution should receive the seed capital. In this case, tell us, the BeGreen implementation team, why we should fund that business with the seed capital. The next thing, you also consider an illustration to further describe the product or service. It could be an incident that happened in your area. Maybe in Senegal, there's something that happened that motivated you to move into this space. It would be nice, in giving that illustration, you back it up with data. Data will always win any day. Under this product and service, you should also explain how your business, your offering, will leverage the triple bottom line approach. In green economy, whether in waste or other aspects, the fundamental business model is what we call the triple bottom line approach. And the triple bottom line approach speaks to people, it speaks to planet, it speaks to profit. In another place, you will see it as economic, environment, and social. So economic speaks to profit, social speaks to people, and environment speaks to planet. So for a green business, you must show clearly how what you're offering will leverage this triple bottom line approach. Under the product and service, it also highlight the green features of the product. How is your business sustainable? How is your business going to rejuvenate the environment? How will the solution you're offering reduce negative impact on the environment? How, you need to be clear. Also, you need to state any unique solution in case of our friends from Kenya in waste management, or Senegal, South Africa, Nigeria, the big broad green economy. Under product and service again, you also need to explain why customers should patronize you. In clear terms, are you offering lower cost? Are you differentiating yourself based on cost? Is it technology? Is it waste reduction? Is it energy efficiency? Is it reduction of carbon emission? These things clearly will help the person putting money in your business to know
that this business is worth investing in. I must also say, because the money we have in the BeGreen program is not limitless, it may not be everybody that submitted business plan that will get it. But what is important is that once you're able to develop a business plan, a compelling business plan, a comprehensive business plan, you never know. Tomorrow you might see another person who will be interested in that business, and looking at your business plan, you will put money in it. So take this serious. It is important. It could be a life-changing moment for many of you on this session. Thank you. Over to you, Foucault. OK, thank you. Pour ce qui concerne les produits et les services, donc, nous vous recommandons de faire une description de vos produits et de vos services, ce que vous offrez exactement. Et à quel problème est-ce que vous apportez une solution? C'est ce qu'on a généralement dit, le couple idée-solution. Non, le couple problème-solution. Donc, le produit doit pouvoir être quelque chose qui permet de résoudre un problème identifié au sein de votre communauté. Et pour cela, vous y apportez une solution. Comme il est question ici de l'entrepreneuriat vert, vous devez donc dans cette partie indiquer exactement, de façon spécifique, qu'est-ce que vous mettez sur le marché comme produit. Donc, si c'est par exemple dans la gestion des déchets, vous devez signaler si c'est les déchets solides, si c'est les déchets en termes de liquide et autres. Donc, c'est important d'être très spécifique dans votre description. Aussi, nous vous recommandons de, au maximum, faire des illustrations de ce que vous voulez dire, de vos produits ou services, qu'ils existent déjà ou pas. Vous devez pouvoir les illustrer afin de les rendre mieux appréciés par vos investisseurs. Donc, vous devez aussi expliquer en quoi est-ce que votre business permet de tirer parti de ce qu'on appelle le concept de triple résultat, c'est-à-dire les personnes ou le peuple, la planète et les profits. Parce qu'effectivement, en tant que green business, en tant qu'entrepreneur vert, vous devez savoir que l'une des clés, c'est d'aborder ces trois aspects, cette approche de résultat sur l'angle de vue des personnes, de la planète et du profit. En d'autres lieux, vous entendrez parler de l'aspect économique, de l'aspect environnemental et de l'aspect social. Ça veut dire la même chose. Donc, vous devez aussi pouvoir, toujours dans la description de vos produits, pouvoir donner les spécifications que vos produits apportent et aussi en quoi est-ce que ça améliore l'environnement. Quels sont les impacts positifs que votre produit fait dans l'environnement. Et en avant-dernière position, vous devez indiquer en quoi est-ce que votre produit est unique. Quelle est l'originalité de votre entreprise? Quel aspect dans la gestion des déchets ou bien dans les autres secteurs de l'économie verte est-ce que vous avez abordé? Et pour finir, vous devez aussi expliquer pourquoi est-ce que vos clients vont préférer venir choisir votre produit ou votre service. Est-ce que c'est à cause d'un coût bas? Est-ce que c'est parce que ça réduit le déversement des déchets dans la nature? Est-ce que c'est parce que ça fait une économie d'énergie? Est-ce que ça permet de réduire le gaz à effet de serre? Tout ça, ça dépend. Donc, c'est à vous de pouvoir permettre aux investisseurs de mieux vous comprendre. Et ici, vous devez savoir une chose très importante, c'est que tous ceux qui vont présenter leur business plan n'auront pas le financement. Il y a encore un truc qui va être fait. Par contre, vous devez être conscient qu'avec un business plan bien rédigé, bien élaboré et cohérent, vous ne pouvez pas avoir des problèmes à convaincre n'importe qui autour de vous, au-delà de ce programme de la Fondation. Merci. Over to you, Mr. Thank you, Foucault. So once you have written the product, talked about the product or the service, the next thing you will be talking about, or the next thing you'll be addressing will be
the industry and market analysis. Industry and market analysis. Under the industry and market analysis, you give the investor an understanding of the industry you're into. What is the prevailing activity going on there? In that industry analysis, you will also speak to government regulations. Are there government actions enabling growth, for instance, in waste management? Are there incentives? Are there incentives in green economy in where you're playing? What are the peculiarities you see in that environment? And part of the tools you use in industry analysis is what we call PESTLE, P-E-S-T-L-E. When you do industrial analysis, you look at the political environment, you look at the economic environment, you look at the social environment, you look at the technological environment, you look at the legal environment, are there legal requirements, and you look at the environment itself, environmental factors affecting the business you do, are there such? So these are some of the things you consider when you're doing industrial analysis. It helps the investor to know whether this business will be sustainable. Because in Africa and the rest of the world, everybody is moving towards green, there is incentive to do green business. So you must let the investor know about this incentive. You know, in some places you hear them talk about hydrocarbon credit. You know, those are the incentives that are in this sector that makes it attractive. Once you have finished with the industrial analysis, you now come to the markets that you want to serve. You do a market analysis. What is are there relevant research in the green economy or in the waste management that can give someone an idea of how the market is looking? Let's say, for instance, there's a research that says Nairobi generates 50 million tons of solid waste every month. That 50 million tons of solid waste to some person is a threat, to another person is an opportunity. So such information will help you to do a proper market analysis. What's the size and volume of green economy in your operating environment? Where you have densely populated people, you know there'll be a lot of waste generated. Where you have probably extractive industry, mining, exploration, oil exploration, you will know there'll be a lot of environmental issues. So you look at that, what's the prevailing customer trend in waste management and green economy? Are people embracing it so that if you develop a solution or a product, they will, you know, they will embrace it and patronize you? Also, what is the demography of your target market? Do you see a future in that target market? If you're developing a product that is only to people who are in their 80s, you will know that first off, in Africa, the average age range, the median age is about 20. So it tells you that you have fewer people in the upper echelon. So if you have a solution for such people, it may not be sustainable in the long term. But if the demography is such that they are within 20 and 40,
or 20 and 35, and the median age of Africa is 20, it tells you that in the long term, that product or service you're offering will be sustainable. The other thing you talk about in your market analysis is, are you offering, what you're offering, is it B2B, is it business to business solution or product, or is it business to consumer service? That means you can take your product or your service from point of production to the consumption point, through and through. So those are the unique things you need to state in your market analysis, and also what specific group your product or service will cater. These are information needed in the industry and market analysis you are required to provide. Over to you, Foko. Thank you very much. Donc, dans cette session, nous allons parler de l'industrie, c'est-à-dire le secteur et l'analyse du marché. Donc, pour ce qui est de l'industrie, vous devez dans votre business plan pouvoir montrer comment vous comprenez votre secteur, c'est-à-dire le secteur du business écologique en général. Et si c'est par exemple au Kenya, vous devez indiquer votre maîtrise de l'activité de traitement des déchets. Et ici, il est aussi question de montrer si cette activité peut faire rapporter de l'argent, c'est-à-dire si c'est une activité rentable. C'est à vous de l'expliquer dans votre business plan. Et pour cela, vous devez pouvoir voir s'il y a des opportunités qui ont été offertes par le gouvernement, c'est-à-dire quelles sont les différentes lois qui ont été mises en place afin de pouvoir favoriser ou bien booster l'émergence du business écologique, donc de l'entrepreneuriat vert. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs gouvernements, les institutions qui essaient de mettre au devant la protection de l'environnement. Et vous devez aussi indiquer si dans votre activité, dans votre pays, il y a, ou bien quels sont les différents acteurs, quels sont les acteurs majeurs qui ont déjà investi et qui peuvent influencer dans, par exemple, vos parts de marché dans ce secteur-là. Donc, concernant maintenant l'analyse du marché, donc ici, il est important que vous puissiez faire vos recherches personnelles afin de pouvoir indiquer les chiffres importants qui existent dans le secteur de l'entrepreneuriat vert. Et pour cela, vous devez regarder les études faites généralement par les institutions internationales qui peuvent, par exemple, donner certaines statistiques crédibles ou donner des volumes ou la taille du marché. Généralement, c'est des analyses économiques qui sont faites sur le plan national ou sur le plan international, et vous allez vous inspirer de ces chiffres pour pouvoir voir s'il y a des opportunités qui s'offrent dans votre secteur. Donc, ce qui va bien évidemment garantir le potentiel de marché. Ici aussi, il est important pour vous d'indiquer qui sont véritablement vos clients préférentiels, qui sont ceux vers qui vos produits s'adressent en termes de gestion des déchets ou en termes d'entrepreneuriat vert de façon globale, de l'économie verte de façon globale. Parce qu'il est important de savoir quelle est la taille de cette population. Est-ce que c'est une population croissante? Parce que vous devez savoir, on investit dans un secteur en décroissance. On investit dans un secteur que parce qu'on sait que le marché, qui a un grand potentiel de marché. Et pour cela, vous devez bien indiquer quelle est votre cible. Est-ce que c'est une activité de business to business, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, ou de business to consumer, c'est-à-dire de votre entreprise directement au consommateur? À qui s'adresse votre produit? Ça, ce sont les différents éléments que vous devez indiquer dans votre business plan. Et pour finir, il faut indiquer comment votre produit va pouvoir se mettre sur le marché et à quel groupe spécifique, quelle est la cible spécifique à laquelle vous allez vous adresser. Voilà ce que nous pouvions dire concernant le secteur et l'analyse du marché. Over to you. Thank you, Foko. So, like an orchestra, once you're done with the industry and market analysis, the next thing you'll be talking about is who are the people playing in that market that you want to come in.
So you help the investor know about the competition so that he will know whether you understand the challenges you're going to face going into that space. So here you state both direct and indirect competitors. An indirect competitor is probably a supplier to your direct competitor. So if the supplier is not giving you, but is giving your direct competitor, it puts you in a very difficult situation. Or if the supplier is selling to you at a different price, is selling to the competitor, it means that even from the get-go, you are in a very disadvantaged position. So it's important to understand who the direct competitors and indirect competitors are. Describe their product and service offering. What are they offering? Is there something you can do? The essence of this is to find out if there's something you can do differently. And in doing that, you should be able to let your investor know you have discovered something you can do differently. Do they have competitive advantage? Probably they have more money than you. They have more market size than you. What are the disadvantages they have? Sometimes being big is a disadvantage because decision-making can take longer than it should because they are big. Are there barriers to your penetration and gaining market share? Are there barriers? Identify them. Explain how you can navigate these barriers. How can you go around it? Do you have an understanding of that? State your unique proposition. In talking about competition, you are saying, I've seen what the competition is, what the competitor is doing in waste management and solid waste. I'm coming in to do solid waste in this aspect because I've observed that they are not doing it well this way. For instance, it could be that they are using plastics to pack it, and you will come and you say you're using biodegradable containers to pack the waste. You talking about biodegradable has already created that consciousness that this business is green all through. Whereas another person is using a non-biodegradable container to pack waste, you're using a biodegradable container to pack it. So that's an example of how you can create a niche and have a value proposition. So this also is what you explain, because what this section does, it gives the investor, or it gives us, the BeGreen implementation team, the understanding that you know what you're talking about. It helps us to know that you understand the space you're playing in and what is required to be sustainable in the long term. Explain how you can achieve customer loyalty. Are there give backs? Are there incentives? You know, in some places they can hear things like buy one, get one free. If we take your waste today, for instance, you pay today, will come again tomorrow, you will pay. Something like that. You know, just what you're required to do here, give a clear understanding of the competition you're dealing with and how you can take a percentage of market share. You know, stealthily, before they realize it, you're already a player in that space. Over to you, Foko. Oh, probably Foko is having a bit of a network glitch. He's gone off. He will come back. When he comes back, we'll ensure that we'll take that aspect for our friends in Senegal. The next thing after competition is what we call SWOT analysis. As you see, SWOT analysis is simply strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And
Okay, FOCO is back. Can we, Adora, can we go back to competition so that FOCO can take that? Senegal. Okay, yes, please. I can handle. Competition is what we call SWOT analysis. Over to you, FOCO. Ok, thank you, sir. Donc, la prochaine section va parler de la compétition, c'est-à-dire la concurrence. Ici, il est question pour vous, dans votre business plan, d'indiquer quels sont vos concurrents directs et surtout les concurrents indirects. Parce que vous devez savoir que, quel que soit le service ou bien le produit que vous mettez sur le marché, il y a d'autres personnes qui permettent à vos clients ou à vos consommateurs d'avoir la même satisfaction. En conséquence, ils sont vos concurrents. Donc, vous devez indiquer quels sont vos avantages et vos inconvénients vis-à-vis d'eux et pareillement, leurs avantages et les inconvénients vis-à-vis de vous. Et pour cela, vous devez aussi vérifier si dans votre secteur, il n'y a pas ce qu'on appelle les barrières à l'entrée, c'est-à-dire des contraintes qui sont lourdes et qui rendent difficile l'accès à un secteur ou à une activité. Tout ça, vous devez vérifier et indiquer comment faire pour rentrer et avoir suffisamment de parts de marché. Donc, vous devez indiquer comment faire pour pouvoir traverser ces barrières si ces barrières existent. Et vous devez aussi vérifier votre proposition unique et pour cela, indiquer en quoi est-ce que les consommateurs et les clients, même des autres entreprises concurrentes, peuvent venir vers vous parce que vous faites une meilleure offre, une offre qui est unique et qui est vraiment spécifique. Et pour finir, vous devez expliquer en quoi est-ce que vous devez faire que vos clients soient fidèles. Comment est-ce que vous allez fidéliser les clients? Parce que quand les clients ne sont pas fidèles, ils auront tendance à aller voir la concurrence. Donc, voilà aussi ce que vous devez indiquer sur cet aspect de votre business plan. Over to you. Thank you, Foko. Fantastic guy. Okay, so the next thing you will be required to talk about is SWOT analysis. SWOT analysis speaks to strengths, weaknesses, opportunities, and threats. We've divided it into two. Two of these four factors speaks to the internal, what is internal to the business, and two speaks to what is external to the business. The internal ones are the ones you must do something about, okay? Strength is just what it is. It's what makes you who you are, keeps you strong, keeps you going. Weaknesses are things you must take care of, otherwise they will make you unable to take advantage. I'll give you an example. I know that there are a lot of entrepreneurs here who probably have business idea. The business idea you have is being with you for 2 years or 1 year or 3 years. You've been sitting with it, but there's no money to fund it. That's a weakness. And you're doing something about it by taking a step to apply to this program to take a chance. That's addressing the weakness. You know, the other two aspects is opportunities and threats. They are outside of you. They are outside of the business. So when you look outside, what do you see? Some other persons might see threats. Another person will see opportunity. One of the areas you can see threat, it could be legislation, government regulation can be a threat to a business. But because of where we are today, government regulation may not necessarily be a threat to green business or waste management because everybody's focus is on rejuvenating the planet. So, but just to give you an example of what it is. And recall, when we were talking about industry, I mentioned about steel, political factors, economic factors,
social factors, technology factors, legal factors, and environmental factors. This also will come in here to look at the opportunities and threats. For instance, government can wake up tomorrow and say, for every person in waste management, every machinery you will import, there is importation duty waiver. That's an incentive, it's an opportunity. It means if you import that machinery, there'll be no import duty. The government will waive it for you. I'll give you an example. In Nigeria, there's also a policy to energize green entrepreneurship. That's an opportunity. So that's what doing SWOT analysis will help you to understand. SWOT analysis will open you up to things you need to do, what you need to hold strongly, what you need to change, opportunities you need to take advantage of, and threats that you need to navigate for your business to survive. So it's important. It helps the investor to know that you know what you're talking about when you say, I am deficient here, I'm making effort to get better. I'm strong here, I'm putting more vitamins, nutrients to become stronger. That is what SWOT analysis will help you do. Over to you, Foko. OK. Pour ce qui concerne l'analyse SWOT, qui en français correspond à l'analyse FFOM pour force, faiblesse, opportunité et menace, vous devez savoir que ces analyses ont deux aspects, l'aspect interne et l'aspect externe. Alors, pour ce qui est de l'aspect interne, vous devez à chaque moment maîtriser quelles sont vos forces, c'est-à-dire quels sont les éléments de votre activité ou de votre entreprise que vous maîtrisez et qui sont pour vous un avantage pour pouvoir faire face aux concurrents, par exemple, ou à votre environnement. C'est ça, vos forces internes, les éléments positifs au vu de votre position. Ça peut être vis-à-vis des actionnaires ou vis-à-vis des clients ou bien des fournisseurs. C'est autant d'éléments d'analyse interne que vous devez maîtriser et le montrer aux investisseurs ou aux parties prenantes. Alors, à côté des forces, vous avez vos faiblesses. C'est toujours important pour vous de signaler quelles sont vos faiblesses et de sur quoi indiquer comment vous allez faire pour combler ces faiblesses afin que ça ne soit pas des points négatifs dans le fonctionnement de votre entreprise. Donc, vous-même identifiez-les et indiquez comment vous allez faire pour juguler ces risques qui sont vos faiblesses. Pour ce qui est maintenant de l'analyse externe, ici, nous parlerons surtout des opportunités parce qu'effectivement, quand vous êtes dans une activité ou dans une entreprise, tout ne dépend pas de vous. Il y a certaines autres choses que vous subissez parce que c'est lié à l'environnement. Généralement, on prend le cas des lois. Par exemple, le cas qu'on a pris, on a dit, à un moment, le gouvernement du Nigeria peut décider que pour tous ceux qui vont investir dans l'environnement, dans tout ce qui est investissement vert ou entrepreneuriat vert, vous aurez une franchise au niveau de la douane en termes d'importation de matériel. Voilà autant d'opportunités qui peuvent vous pousser à vous intéresser à une certaine activité. Donc, à côté de ces opportunités, il y a aussi les menaces. Les menaces, c'est tout ce qui ne dépend pas de vous, mais qui constitue un danger pour votre activité. Ça peut toujours être les lois. Ça peut toujours être les lois dans la mesure où votre entreprise faisait dans le traitement de déchets et qu'il y a de nouvelles technologies, on décide que vous ne devez plus le faire parce qu'on veut limiter un X ou un Y aspect de l'entreprise ou bien de votre environnement. Donc voilà, les menaces sont les dangers autour de vous qui menacent votre entreprise. Les opportunités sont ce que l'environnement vous offre en avantage. Vos forces, retenez-le, c'est vos points d'appui. Et les faiblesses, ce sont vos manquements pour lesquels vous devez indiquer comment faire pour les juguler comme risque. Merci. Over to you, sir. Thank you, Foko. Once you have talked about the products you're offering, the competition, you've spoken about your strengths, weaknesses, opportunities, and threats, the next thing the investor will want to see is your operations plan. How do you intend to deliver this product?
How do you intend to offer these services? So that's what this operation plan would do. What is in talking about operations plan, you speak to the operations process. What are the resource requirements? Do you need raw materials? Are there patents you need to be mindful of in the area you play in? Are there licenses, permits? Supply chain management. How do you intend to take your product from production to the point of consumption? That is what is important. Are there quality assurance you put in place to ensure that what you have promised to customers or consumers is what is delivered? You do this here. Again, you talk about capacity planning. What is the plan you put in place to ensure that demands are met and that customers will not look for your product or service, they will see it? Today, for instance, you're doing waste management in Nairobi, and the business is expanding. How do you intend to expand with the demand? Is it such that tomorrow you won't be available? The other thing the investor would like to see, what are the dependencies in your operations? Are there aspects of your operation that you depend on somebody? If there is, do you have service level agreement? Because if that person fails, it will affect you. So these things are things you document under your operations plan, clearly to let the investor know that you understand what you're speaking to and that you have plans in place to ensure that the operation goes unhindered. Over to you, Foko. OK. Pour ce qui concerne le plan des opérations, il est important pour vous de savoir que dans le business plan, cette partie permet d'indiquer quels sont les objectifs d'exécution et comment est-ce que au quotidien, votre entreprise doit fonctionner. Pour cela, il y a un certain nombre de points à aborder, comme par exemple, quels sont vos process, c'est-à-dire quelles sont les technologies que vous allez utiliser dans le cadre de votre activité. Quelles sont les ressources dont vous aurez besoin en termes de matières premières, en termes de patents, en termes de brevets, en termes de licences ou en termes d'autorisation ou permis. Parce que bien évidemment, vous devez savoir que certaines activités sont réglementées. Dans le plan des opérations, vous devez indiquer comment vous allez faire pour avoir les différentes autorisations et mettre tout ça ensemble. Bien évidemment, la chaîne d'approvisionnement est cruciale, quelle que soit l'activité que vous menez. Au mieux encore dans les activités industrielles comme celle de traitement des déchets ou celle de l'économie verte. Et pour cela, vous devez indiquer clairement comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir soit vous approvisionner en matière première, soit approvisionner le marché avec vos produits finis afin que vos consommateurs aient les produits à temps. Bien évidemment, l'assurance qualité, c'est quelque chose qui doit être garanti. À ce moment, vous devez indiquer quelles sont les valeurs que vous mettez au devant pour pouvoir garantir la qualité de vos produits. Et ensuite, vous devez indiquer quel est votre plan de travail, comment vous allez faire pour pouvoir rendre les produits disponibles sur le marché. Pour finir, quels sont les différents responsables, c'est-à-dire en termes de ressources humaines, quels sont les différents responsables et les responsabilités au sein de votre entreprise, qui fait quoi et comment, et quelles sont les interdépendances. Pour cela, bien évidemment, vous avez besoin d'un manuel de procédure pour réguler le fonctionnement de votre entreprise. Thank you. Over to you. Thank you, Foko. Once you're done with the operations plan, the next thing you will do is your marketing plan. Marketing plan simply is how you will take this product you have produced to the consumers or customers. You look at the 4 P's in marketing: product, place, price, promotion. For services,
Because they are intangible, there are additional 3 factors that you consider. The people that deliver it, the process that is required. I mentioned that process earlier, where you also talk about the quality assurance to ensure that what you deliver, what you promise is what is delivered. And physical evidence, whatever people can touch, it could be your brand, it could be your brand collateral, whatever that connects you with the people. So you speak to these 7, if you're in service, like waste management services or your solid waste management services. Part of what you'll be doing, even though you'll be packing solid waste, you're also rendering service to the people. So the people that you employ that deliver will be passionate about taking care of solid waste. There won't be such people that will be insulting the customer, letting the customer feel as if they're doing him a favor by packing his waste. So the process of taking that waste, what's the process? Do you do it in such a way that the customers are happy with the service? And also, what physical evidence are you, besides the promotion, the price, the place, and the product? These are things that you should pay close attention to. And in pricing, you should do it in such a way that you be competitive. You can look at what are the attributable costs to the service or to the product, and how can you be more efficient. When talking about product, you speak to the specific, the uniqueness of the product, and where places where you'll be delivering it. Promotion is how do you let people know about the product or service you're offering. And once you've done that, you also, under marketing plan, state what you will be doing differently compared to competition. Are there research and development initiatives to make you stay ahead of competition? What do you plan with your customer and consumer engagement? Remember, if you're doing B2B, what you have is customer. If you're doing B2C, you have consumer. So it's for you to define your target market and adopt the appropriate engagement strategy with the customer or consumer. So your marketing plan captures all this in one place. Over to you, Foucault. OK. Après avoir vu le plan d'opération, nous passons maintenant au marketing plan. Et je précise qu'il est totalement différent de l'analyse du marché parce que le marketing plan, le plan marketing, c'est un peu comme le plan d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites exactement pour que le produit atteigne la cible? Alors, pour cela, il est important de définir un ensemble de P, comme par exemple le produit. C'est ici que vous devez designer le produit, la place. Quels sont les différents lieux où les produits peuvent se trouver ou bien où l'activité doit s'installer? Le prix. Vous devez indiquer ici votre politique de prix. Comment est-ce que vous faites pour fixer votre prix? Est-ce que c'est le coût de production plus les marges? Est-ce que c'est le prix de la compétition? C'est-à-dire, est-ce que c'est le prix de la concurrence? Est-ce que c'est une concurrence parfaite? Vous devez savoir comment déterminer votre prix. La promotion. Comment est-ce que vous faites pour accélérer les ventes de votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez prévu comme activité de publicité pour pouvoir captiver le consommateur et animer votre force de vente? Les process, ici on parle bien évidemment des process de vente, des process marketing. Et surtout, les preuves physiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, ce qu'on appelle l'animation sur les différents points de vente. C'est autant de choses que vous devez pouvoir assumer lorsqu'on parle de plan marketing. Donc, aussi, il faut considérer certains éléments vis-à-vis de la concurrence, comme par exemple, toujours vérifier si vous allez faire des choses différentes de la concurrence ou des choses particulières, ce qu'on appelle la proposition unique. Et bien évidemment, toutes vos actions de marketing, de recherche et développement doivent partir des analyses marketing que vous faites pour pouvoir booster l'amélioration de vos produits. Et pour finir, pour ce qui concerne le plan marketing, vous devez veiller aux engagements pris vis-à-vis
que ce soit de vos consommateurs, de vos clients, ou que ce soit de vos consommateurs ou de vos clients, parce que le client n'est pas forcément le consommateur. Thank you. Over to you. Thank you, Fogo. So we're almost done with the business plan. The next thing you do after your marketing plan is talk about the management. Who are the people going to manage the resources? If it's an idea, who are the promoters? What have they done before? What experience do they have? What qualification do they have? That way, people, the investors will see whether these are people who can entrust these resources to handle. Can they grow this business and make it sustainable? So is at this section you talk about that. Then again, you talk about the functional departments. What this does, having the functional departments, is to ensure that there's not one person that is doing everything. Let there be checks and balance. You have the financial people, you have the sales people, you have HR, you have that. You have all those responsibilities clearly stated. Even if it's growing, if there's a business idea, we need to see that. Then again, the organizational structure will put it gives an idea of what the management structure is like, and existing staff and vacancies, so that as the business grows, you keep expanding that. So under the management, you let the investor know. Let us know who are the people going to drive this business. Because whether it's technology or money, it is still human beings that will drive this. We need to know the quality of the people that will be handling the resources of the business. Over to you, Fogo. OK. Après avoir parcouru les différentes parties du business plan, il est aussi important ici qu'on vous parle de la gestion. Donc ici, il est question pour vous de définir les différents départements fonctionnels de votre entreprise et aussi de faire la proposition de votre organigramme. Donc, dans les départements fonctionnels, vous devez bien sûr les indiquer et comment est-ce que ça va évoluer dans le futur. Par exemple, vous pouvez dire que vous allez démarrer avec une direction administrative financière, un département, une direction de production, une direction technique, une direction marketing ou une direction commerciale. Bref, vous devez bien analyser toutes ces structures et indiquer comment vous allez les implémenter au fur et à mesure que le projet doit se dérouler. Et aussi, il faudrait indiquer quelle est l'expertise des différentes personnes qui vont intervenir dans la gestion, quelle est cette équipe de gestion, quelle est la place du promoteur et, si possible, indiquer quelles sont les différentes qualifications. Donc, et pour ce qui concerne l'organisation structurelle, il faut déjà indiquer ce qui existe et faire un organigramme général de votre entreprise, surtout pour le futur. Thank you. Over to you. Thank you. The next thing you will talk about is your financial plan. There will be a full session on financial planning. And thereafter, we'll share a financial planning template, which will make the job easier for you. But just to say that there are 3 key statements that usually financial plans should show. One is the profit or loss account. In other places, it's called statement of comprehensive income. It shows the business activities, whether the business made profit or loss. It explains efficient utilization of resources. Because under here, you talk about revenue, you talk about cost, and you bring it down. The next statement is balance sheet. It's also called statement of financial position. In summary, it is asset, what you own,
should be equal to what you owe and your equity. So the statement shows your position per time and is important. Once you state this, the investor will see that you really have an understanding of what you're doing. And the third statement, which is also very critical, is the statement of cash flow. The statement of cash flow underlines cash requirement per time. It shows the business's liquidity. Is the business generating income? You know, how often does it generate income? What's the ability of the business to meet obligations when they fall due? You know, there are some entrepreneurs who do not have the financial discipline. Their phone gets spoiled. They will just take money from the till and buy their phone. They wouldn't know the impact of that. Financial statement of cash flow shows how do you turn around cash in your business. You don't wait till the end of the year. Every year, if you're doing business, how often do you turn around cash? So this statement of cash flow shows you. And when you have that session, you'll be informed. Just to let you know, you'll be required to prepare a 3-year cash flow projection. 3-year cash flow projection for new businesses and existing businesses, still 3-year cash flow projection to show where your business will be in 3 years with the injection of this seed capital if you're among the winners. So that's what, again, we would like to see in the business plan. Over to you, Foko. Alors, une partie très importante du business plan, ce sont les projections financières. Et comme on vous l'a dit depuis le début, il y aura une session spéciale, il y aura un masterclass spécial où on va vous former sur les projections financières, sur les analyses financières. Et ce que vous allez envoyer à la fondation en termes de plan financier. Alors, dans cette session sur les plans financiers, vous devez clairement indiquer tout ce qui permet d'atteindre le seuil de rentabilité, la rentabilité et le cash flow dans votre entreprise. Pour cela, vous devez faire un focus sur les différents états suivants. Le premier état, c'est le compte de perte et profit, qu'on appelle souvent le compte de résultat. Donc, c'est un compte qui montre comment l'activité fonctionne, si ça fait les profits ou les pertes. Pour cela, vous devez généralement opposer les produits et les charges. Donc, on vous indiquera comment est-ce que faire pour les calculer. Et ce compte aussi permet de montrer l'efficience de l'utilisation de vos ressources. C'est ça, en fait, qui crée la rentabilité. OK. Le deuxième état important, c'est le bilan. Le bilan, c'est l'état de vos biens, qu'on appelle généralement les actifs, et de vos passifs. Donc, il est important que dans cet état, vous puissiez indiquer quel est tout ce dont vous avez besoin comme investissement. Et à côté de ça, vous devez indiquer d'où viennent les ressources. D'où viennent les ressources qui vont vous permettre d'investir. C'est ça le passif. Donc, pour finir, c'est maintenant l'état du cash flow ou le compte de trésorerie ou encore tableau de financement. Ça va dépendre. Et ici, on essaie d'indiquer qu'est-ce que ce dont vous avez besoin en termes de liquidité, en termes de financement, pour pouvoir honorer à vos engagements. Les engagements que vous prenez auprès de vos fournisseurs, auprès de vos investisseurs, auprès de vos actionnaires. Donc, l'état de cash flow, le plan de financement, le plan de trésorerie vous permet donc de faire cet équilibre, cette balance, et le solde vous permet de savoir si vous serez en pénurie de trésorerie ou en surplus de trésorerie, auquel cas vous ferez donc une gestion de trésorerie. Over to you. Thank you, Foko. Thank you so much. Just to bring it all together, you will receive this template in case you're asking. You will receive this template to help you prepare your business plan in the coming days. So it's important that you participated in this session. What are the key insights of
key takeaways. Number one, developing a comprehensive business plan will help any entrepreneur transform his or her idea into a bankable product. When you think on paper, we call it thinking on paper, you have an idea, you put it on paper and put a structure around it. Anybody who sees it will be able to understand what's in your head. Preparing your business plan will help refine your innovative idea and value proposition. Sometimes you might have a fantastic idea, but until you put it down and probably look at people who are doing the similar thing, you won't be able to refine that solution or the value proposition. When you put it down, you will see. So that's why it's important. Whether you're getting the grant or not, prepare business plan and keep. Destiny fate will bring it to fruition someday. Your business plan captures the problem you seek to solve or solution you are offering. Therefore, it must be as succinct as possible. That's another takeaway. Let it be concise, let it be clear. No ambiguous grammar, simple English. Anybody can understand simple French language, no jargons, no technical terms. Put it down so that a layman can understand it. And finally, takeaways that the future is green. Opportunities in waste management in particular and green economy in general are enormous. You guys are sitting on, you are a special group of people. Seize this moment, prepare your business plan, and see that opportunity translate into profitable initiative for you. I'm confident that a lot of you in the coming days will be grateful for this moment, will be grateful for this program, because you're going to become millionaires and multi-millionaires in the coming years. Over to you, Foko. Donc, dans cette partie, nous allons partager avec vous certaines remarques clés que vous devez prendre sur vous, comme par exemple le fait que en élaborant un business plan qui est bien cohérent, ça va vous aider en tant qu'entrepreneur à transformer votre idée en un produit bancable. Ça veut dire que le fait de faire un bon business plan rend déjà votre projet bancable. C'est-à-dire que vous pouvez facilement faire engager les parties prenantes autour de vous. La deuxième chose, c'est que bien préparer votre business plan vous permet d'affiner votre idée de projet, votre innovation et de faire ressortir clairement vos propositions de valeur. Et pour cela, votre business plan doit pouvoir bien spécifier quel est le problème pour lequel vous essayez d'apporter une solution. Et à ce moment-là, vous devez faire une offre succincte de votre affaire. Pour finir, vous devez savoir que le futur est dans l'écologie. Il y a beaucoup d'opportunités dans les déchets. C'est pour ça que on vous dit du déchet à la richesse. Et ces déchets sont de façon particulière le socle d'une économie verte qui est très énorme et vous offre des opportunités à devenir des millionnaires, voire des milliardaires demain. Vivement, restez très engagés. Thank you. Thank you so much, Foko. We'll come to the end of this presentation. I don't know whether there are questions. I don't know if there are questions that the entrepreneurs would want me to respond to. Hi, sir. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Okay, there are not really much questions. The questions really are tied to
Okay, the questions really are tied to they can't log into the the training platform because the reset password isn't giving them the right password or something. Okay. Okay. The question tied to business plan here is, should the business plan be subdivided into subtopics, or it should flow continuously with it, covering them step by step, and how many pages long? This question is from Joseph Kinama. Fantastic question. It's important that you put your business plan in sections because each of the sections speaks to specific things. Business plan, a properly written business plan, concise business plan, by the way, because you will still have appendix attached to the business plan, which can make it bigger. But if you have somewhere between 20, 15, 20 pages, it should be sufficient. You should be able to capture your business, your idea in a 20-page document cutting across the sectors that we have mentioned. However, if you have a reference document, appendix, some documents you can attach, it will now be for references and all that. You can make it bigger, but for a business plan, between 15 and 20 pages should be sufficient. Okay, Foko, do you want to help me translating? Please help me translating. The Foko, I think if there's no other question, maybe we can end the session since there will still be another business planning masterclass in the coming days. Yeah, with your permission, Adora, we can end the session. Yes, that's Can I translate, please? Yes, the question? please, Foko. Foko, go Oui, ahead. The question, the response to the question, yes. Oui, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir si le business plan doit avoir plusieurs sections ou bien on doit l'écrire en suivant les étapes telles qu'on vient de vous le dérouler. On dit effectivement, vous devez faire votre business plan en suivant les étapes telles qu'on vous les a déroulées. C'est important d'être cohérent. Et pour le nombre de pages, c'est aussi la question qui a été posée. Une vingtaine de pages, c'est bon. Par contre, vous devez savoir qu'il y a un annexe. Et en annexe, vous devez mettre les différents documents qui peuvent venir expliquer des aspects de votre business plan. Donc, une vingtaine de pages, c'est bon. Et puis, le reste des éléments qui sont volumineux, vous les mettez en annexe. Thank you. Over to you. All right. Thank you very much, Adora. Thank you, Foko. Okay, thank you very much, We've come to the end of the masterclass session today. Thank you, and over to you, Adora. Okay, thank you very much, everyone. Thank you for joining the session today. Remember, we have another session on Thursday, the 25th of April by 4 p.m. WAT Nigerian time. So we hope to see you at the next session. If you have any issues with starting the training or any glitch with the training platform, please send us an email at inquiries@tonyilmelifoundation.org. Have a wonderful day, everyone. Bye. Thank you.